ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ನವದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. Solmelu Materegla. Good morning, everybody. It is our pleasure to have you all here, and I, Shilpa Shetty, will be the master of the ceremony today, along with my team member Pratibha. ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಸುವರ್ಷಾ ಮಿಂಜ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಡಿಐಸಿ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Flowers to all our dignitaries on stage to make sure that it has brightened their day and will bright all of us today. Now I request all the dignitaries on stage to come forward to light the lamp. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ IAS ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಕೆ ಮಹಾಬಲರೈ, ತಾಯಿ ಶಾಂತಾರೈ, ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಡಿ, ಮಗ ಅತುಲ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 1996ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 2006ರಲ್ಲಿ KAS ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 2007ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2008ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಹುಣಸೂರು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 2011ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2014ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2015ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ, 2016ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 2019ರಿಂದ 20ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಪರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಗೂ IMA ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ತದನಂತರ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ PhD ಮುಗಿಸಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಪದೋನ್ನತ ಹೊಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಿಂದ ಜೂನ್ 23ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದೀಗ
ಜುಲೈ 2023ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ನಿಷ್ಠ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸ ಹಾಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I warmly welcome all of you to today's program, the workshop on digital marketing for women entrepreneurs. I especially take pleasure to welcome our DC, who has taken trouble despite her very hectic schedule, and she has taken this opportunity to be here with us today. I welcome you, ma'am. I also want to welcome members of Ubuntu who have come from Bangalore to make sure that this program, which is so beneficial to so many people over here, they've taken the pains to arrange it, to organize it. I especially thank Ms. Ratnaprabha ma'am, President of Ubuntu, for coming here, Vice President Rajalakshmi, and Secretary Jyoti Balkrishnan, that they have come all the way from Bangalore today. I also welcome all the invitees, our sponsors, for taking the time. They not only have supported us, they've come here to be with us. Thank you and welcome. Especially I would like to welcome Joint Director of District Industry Centers Udupi, Mr. Nagaraj V. Nayak, who is always a big supporter of power, for being here with us. Welcome, sir. I welcome all the delegates. You have come from different parts, starting quite early in the morning, I think. And I hope you have a wonderful time. You learn many good new things. A small thought that came to my mind is, any technology, it says it has maturity. It becomes mature when it becomes invisible in our life. So when we were planning this program, we had almost 120 or 130 registrations. And we called each person to make sure they get their phones here, because it's a very hands-on program. We wanted them to practice here. So we called many people from very rural areas and we asked them, do you have a smartphone? And some of them said, adi yav phone madam, namatra illa, namatra regular phone ide anta. So I asked them then next, do you have WhatsApp, YouTube, Instagram on your phone? Adella ide madam. So the smartphone has become regular. So it's time for us to become smart and make sure that we are not just end users of those tools, that we use it for our benefit, for our businesses to move forward. And that's the whole purpose of today's program. I welcome all of you. Have a good time. Welcome one and all. Thank you. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ SAG ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಣ್ಣು, ಹೊರಗಡೆ
ಪುರುಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು 4 ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂತ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ, ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರ. ಖಂಡಿತ ಅದರ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ JD ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಓಷನ್ ಪರ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ತರಬೇತಿಗೆ ಕೂಡ. ಅದು ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯವರಿಗೆ ಆ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿರ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ, ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸುವರ್ಷಾ ಮಿಂಚ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Taking time out of our busy schedule to study this. The founder president of Power, Romi Jairam, to give us an insight about Power. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ all the dignitaries on the dais, guests, invitees and all the participants. ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪವರ್ ಇರಬೇಕು ಕೈ ಎತ್ತುವಾಗ. Power. Yes, I think at least 50% of you know. That's good. I think only the youngsters don't know. That's what I observe.
ಸೊ ಎನಿವೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪವರ್. ವಿ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಪವರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ women entrepreneurs, and it's a registered one. So that's why the name Power, which was given by one of our members, Shamla Naik. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು 2009ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್. ನಮ್ಮದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು, MIM ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, MSME ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ವುಮೆನ್. ವಿ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್. When like I came from Bangalore, so many came from different parts of, and there are so many entrepreneurs here, and we were all working in isolation actually, and there was no association which brought us all together. When we used to attend these seminars which were conducted by Manipal Institute of Management, we really saw that there are so many women entrepreneurs in this so-called small town of Udupi, Manipal, and that was such an encouraging feeling. And then the director, and I think our team has to always remember our mentor, Dr. A.P. Achar. He was the one who really, actually, there's always a man behind women, successful women. So he was the one who suggested that you should really take this forward. Not just attend these seminars and then leave and forget entrepreneurship or business talks. So that's when we realized that, yeah, there is a need for all of us to come together. But then, as women, especially working women, you all know, we tend to postpone things. Next, naale, next varsha, we used to postpone, and that's how a little we got delay. But then there came March 8th. What is March 8th? Women's Day. We thought, ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮನೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ when we set this date that, okay, 8th March, we need to just start it off. We don't know how to go about things. We didn't have a blueprint. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈಗ ಪವರ್ ಇದ್ದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್. But we never had blueprint, and we were in a small town. We didn't have any government connect. We didn't have any department connect. But still, 11 like-minded founder members. Founder members, Sadhna is there. Anyone else founder members here? Yeah, only Sadhna, past president, is here. We were 11 of us who came together, and we thought we will start it. And I have to accept that ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಹ ಇದ್ದರು. 11ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್. But then this, I think as a club, we should appreciate the homemakers who thought that ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. They all came together, and we need that 11 members to start an organization. And that's how we named it Power, and everything followed. We had a lot of support in the initial days from the Manipal Institute of Management. We did have, it is now 14 years now for Power. We never realized, I think, this will grow so big. Because I think when we do things with good intention, this is an example that things will fall in place. And when it is good for the larger good, it is even more, God is always there to take you forward. There are not just God, we had a lot of stakeholders, we had the media, we had the government departments like UC, DIC here. DIC has been there with us from year 1. Nagaraj sir might have come recently, but from year 1 we know who was the DSC, who was the joint director in the DAC. That's how we started working with the departments and so many, and that helped us grow. We learned from each other. When we were working alone, we thought these problems are ನನಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But when we started interacting with all the women entrepreneurs, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಬಂದು they start working. So this made things so much easier. We learned from each other. We started mentoring. We have senior members like Dr. Girija and all, who is senior members. They started mentoring us. We had banks coming in. We had departments coming in. That's how Power started growing. And then we thought we should do something more significant. And that's how we started this marketing fair. I'm sure most of you know about this marketing fair, which is that event we started in a big way. Our first signature event.
Power Parba, yeah. That's how we became. Wherever we go, Power or Parba. We were called only with these two names. But that's how we really connected. Close to 200 plus women entrepreneurs. We are giving them opportunity through this Power Parba. And following that, we started the summit. Yeah, I can thank this to Team Power. This all credit goes to them. Then we thought, okay, we should start awarding people. So we started identifying from Udupi region and then little beyond. Then we started having these awards, business awards, excellence awards for all categories. And then we thought we should do much more. And there was no stopping because Team Power was rocking actually. We had a very great team. Every president, initially it was like the Paryaya. Every 2 years we had one president. Okay. Then after 10 years, we thought as kind of the foundation was quite strong. We felt women are not bad. They can really run this organization great. So after 10 years, it started with every year there was a president. So that's how we have been going this far. We remember when we first registered, I don't want to name the persons behind this, but a couple of them told, "Nimma ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ?" Because those days, women entrepreneurship is buzzword. Skill development is buzzword. Everything is buzzword. But now, then, 14 years back, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾರಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. These were some of the things which were like, especially ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. And today from 11, we are close to 100 is also an achievement. There were so many comments like that actually. Even our family members used to tell, "Ee thara ella maatarta iddare," like that. So entrepreneurship has never been easy for women. I think all of you understand, with so many challenges. But now the scenario is different and we've been getting a lot of support. We did the summit, which was a business conclave, which has a lot of brainstorming sessions happening, experience sharing sessions happening. We have every month our meeting. Right now, initially we used to have it at Manipal Institute of Management. Then from there, we moved on to Sonia Clinic Conference Hall, where we have every month one meeting and then the signature events we have. So that's how I think we have been growing and things so far has been good. I think we had to, after that came connect with, we have members from so many diverse backgrounds. You won't believe. Initially, before it was only 3 P's. Papad, pickle and what else? The other P I don't remember. No, it's always women is only connected to these things. But then in Power we saw people from tech world, digital world, real estate we saw. And we were so amazed in this Udupi, different backgrounds, the travel industries, you name the classification, we had the women in that. And that's how it was. And then we started connecting. We connected to the Udupi Chamber of Commerce, the KCCI we connected, and our members started receiving awards from all these forums. It was a great platform for our women to grow, and slowly we started reaching out to much more women. And now with Ubuntu, you have seen Ubuntu is I know after this they will be talking about Ubuntu. And with Ubuntu, with the Madam Ratnaprabha's support, there was no stopping us. It really took us, like we could never imagine being part of an event where the Chief Minister was the chief guest. And we have an opportunity in that forum to present our thoughts. So all this became a possibility by networking, by becoming a member of an association. I think that's the power of association, and we should always be thankful to such this thing. And that's about, I think, quickly about the power. And so I would like to take this opportunity to thank everybody. There are so many on dais who have been great support. Ratnaprabha ma'am, Rajlakshmi ma'am, Jyoti ma'am, DIC, and the banks, of course, we should never forget. From day one, Union Bank, Canara Bank, Karnataka Bank, all the banks have been supportive, but we want in a bigger way, sir, your support. this time it's a little small, let me tell you this open, but you have done it, it's a good thing. You have been continued doing, but at least in the coming events, we need a bigger figure. So we are still lucky, but yeah.
So anyway, now we are looking, this year we are looking at having an office space for power. So if you all have any connects, please forward that connect. We have been telling the DC and departments as well. We need an office space and a meeting room. So this is where we need all your support as well. And of course, thanks to power members who have all been great, support to all of us, and we were able to do this much. With great thanks to every member, every person who has supported us. I think that's with that I conclude this small history about the power, and we see a lot of women today, new women today. I think it's a wonderful platform to get into, and don't come to power only thinking what's in it for you. Let's together grow, let's together contribute, let's together make this organization wonderful and meaningful. Thank you very much. Yeah, this time another new initiative has been. One is whoever is interested in becoming members can always check out at the registration desk. This year we have the youth power where we are connecting to the youngsters in many colleges. That is again one of the initiatives to catch the generation next. I see that one's daughter there. I'm sure there are many daughters. There's one, her daughter who has given her NEET. She has some time in hand, so she's come to attend this workshop. Like that, even in power, we have a lot of youngsters, our daughters who are getting into the business. So it's not just women of our age, but it is also helping the generation next. And now this time, at this very forum, we thought we should reach out to the rural or women who are around us, who can't be really part of power, but they can be kind of associates of power associates, because they can't really do all the kind of programs, be involved, but they want to be connected to power. So there is a wonderful opportunity today. If you are interested in being member of that power associate, do the rules and regulations after the board meetings, it will be decided, but you can always show your interest at the registration desk. With these words, I would like to conclude. Thank you for this wonderful opportunity. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರೇಣು ಜಯರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು DIC ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವತ್ತಿಂದು ಟ್ರೈನೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಉಬುಂಟು ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಡ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು, ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ನಾವಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸದುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಡ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರು. ಉಬುಂಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವರ್ಡು. ಅದರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆದಾಗ, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕರೆದಾಗ, ಒಂದು ಮಗುನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಉಬುಂಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ. ಈ ಪದ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ACS ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಅವೇಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಎಮರ್ಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅವೇಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ನಮ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು.
14-15 ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 5ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 19ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅವತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ 2015ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟಿವು. ಅವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ACS ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಮೆನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ಮು CS ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಿನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಮೇಡಮ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ಉಬುಂಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು 7 ಜನ ಸೇರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ಮು ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ, ನಾನು, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಗಾಯತ್ರಿ ಕೇಶವ ಅಂತ 7 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಲತಾ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಬುಂಟುನ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಅವರಿದ್ದಾಗ 5 ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮಹಿಳಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಂತೇಳಿನೇ. ಅದು ಇದು ಕಾರ್ಯಗತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೋಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇವು ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಉಬುಂಟುದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು. ಈಗ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 45 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲ್ ತರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉಬುಂಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏನಿದೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1,000ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 9,000 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನೇನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಉಬುಂಟುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪವರೇನೇ ಇನ್ನೂ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಥರ ನೀವು ಒಬ್ಬರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೀರಾ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು, ಪವರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟೀಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
Said about Ubuntu, we will surely share the word. I hope you all agree. Share ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರತ್ರ? Thank you so much. To let us know more about this workshop on digital marketing for women entrepreneurs, I would now like to call upon Dr. Sneha Acharya, the Joint Secretary of Power. Marketing is the process of identifying and fulfilling customer needs, and it's particularly an important task for a business. And digital marketing a relatively new practice, and in today's times it is sometimes more important than the traditional forms of marketing. So digital marketing refers to marketing methods conducted through electronic devices, including online marketing. And the challenge lies in the fact that unlike traditional methods, digital marketing is an ever-changing and dynamic process. So we have to be really on our toes and updated with everything that's going around us. And a successful marketer can bring significant commercial benefits to her business. And today, Power, the platform of women entrepreneurs registered, has joined hands with Ubuntu to bring this workshop to you. As we all have heard just now, Ubuntu is a consortium of women organizations, and they have partnered with ESCAP to bring awareness about digital marketing, especially to women entrepreneurs. So ESCAP is our knowledge partner today, who have built a curriculum that encompasses basic to advanced digital marketing strategies. We have a trainer who has been certified through ESCAP today, Ms. Deepali. Thank you, ma'am, for being here with us today. And she's here to help us all and to provide us more strategies of digital marketing. And Ubuntu has done this workshop in Mysore, Mangaluru, Kalburgi and Billari. And today we have the honor of hosting this workshop in Udupi. When we first started out about brainstorming about this workshop, the aim of Power was to provide a platform to women entrepreneurs from the nooks and corners of Udupi district. So we have thus kept the curriculum to the basic, and we have also hint of advanced strategies so that women from all backgrounds and all levels of marketing knowledge will benefit from our venture. We also have students today, and I'm sure they know the basics, but we hope our trainer and this workshop will provide something for everybody to take away from. Thank you for the opportunity. ದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ನೇಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಉಬುಂಟು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಉಬುಂಟುವಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 1 hour 2 hours ಎಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಉಬುಂಟು ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 10 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 30,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪವರ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪವರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ವಿಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀನಾಡ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಬುಂಟು ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು, ಮೆನಿ ಅದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. A little bit about madam before I finish. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, IT, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಮರ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1981 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಡ್ IAS ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ನೋಬಡಿ ನ್ಯೂ. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. It took us some time to understand that she is literally number 2 in the government of Karnataka. CMಗೆ next position. That too, ಅಷ್ಟು ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ looked at me and all the others and she smiled and she said, I am number 2 in the government. CMಗೆ next ನಾನು ಅಂತ. ಪಾಪ that person felt, of course it is ignorance, it's not anything, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. So our position in what she has done and achieved today is something wonderful. Her initial career mostly in the Hyderabad Karnataka area. So she's from Hyderabad, Andhra, and ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And we are all supporting her, I think, quite eagerly. She became First Lady Assistant Commissioner Bidar, Special Deputy Commissioner Development Chikmagalur, and Deputy Commissioner Raichur Bidar Districts and Divisional Commissioner of Kalburgi. Saka. And to culminate, Ella, she is now heading Ubuntu Consortium. Like Jyoti said, Ubuntu Anodu, I am because you are. That is it's an African concept. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ದೇ ವರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಮಂತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್, ಗ್ರೋ ಟುಗೆದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಂತ. ಎನಿವೇ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ she owes her popularity to hands-on public grievance redressal approach. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಶಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಹೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಶಿ ನೋಸ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ರಾಜಿ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, so hands-on she is. And she owes her popularity to this hands-on public grievance resolution. Ellaru yare agli, she will be there to support. And she has done many things to eradicate Devadasi system, temple, girls prostitution, rehabilitation of Devadasi women, allotting lands to them and government jobs to them and their children. She spearheaded the national literacy campaign successfully. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ದೇ ಆರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್. ಇವಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೌ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರೋತ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಕಷ್ಟ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಶಿ uses Ubuntu Consortium to reach out to about 20,000-30,000 women entrepreneurs. Ashtu jana idare, even just in the southern part of India. Namige gottiroru, I'm sure there are many more. So nam kelsa adene, spread the message about Ubuntu through Madam and all of us. And she was DC Chikmagalur, Special DC Chikmagalur, implemented pilot project on women empowerment. Sectors of government, especially IT, industry, commerce, skill development and women entrepreneurship. So namige ivaga most interesting is women entrepreneurship, because we are all women entrepreneurs. We are all running our own companies and we are benefiting a lot by what we do. Anyway, now to cut a long story short, thank you Ratnaprabha ma'am for your real interest in women entrepreneurship, because women in business ಅಂದ್ರೇನೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಟೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ
ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್, and now I think she will share some of her amazing thoughts and experiences. I hand it over to ma'am to please take over. Thank you. So first of all, let me thank Power for organizing this wonderful training. My special thanks to Suvarsha because she and her team have worked day and night to bring all of you here. As Jyoti mentioned, it's so difficult to get one woman entrepreneur to attend a whole day's session. It takes a lot of effort, a lot of time, and a lot of pain to get all of you here. So first of all, my thanks to Power, the entire powerful team that you have. You show a lot of unity and togetherness, which impresses us a lot and motivates us to work for you actually, because you all are so positive in your thinking. And my second thanks is to all the young ladies and women entrepreneurs who have come here today. I can understand leaving home and coming for a whole day is such a big challenge for women, because there's so many things which you leave behind and come. And every time we have this meeting with women, I always tell them that you should keep one day for yourself, at least one day, because most of the time your mind is, I'm sure all of you are sitting here, must be all thinking from one side of the brain, what is happening to this and what is happening to that. Is the child, reaching home on time? What is happening in the kitchen? Where hope husband's lunch or tea is already? These kind of things, keep going on in our minds. We're multitasking, that is what we do. Whereas I think men, when they go out, they're all free. They are very comfortable that everything is looked after and taken care by the wives at home and they are free. Whereas we not need to do a lot of multitasking, and I think that is part of a woman's mindset, which we can't change. But within the limitations, I always feel that women have been doing well and government also has been supporting. Now, as all my colleagues have spoken, this whole concept of bringing women entrepreneurs, associations on one platform emerged slowly after I was interacting with them as ACS Industries. I need to talk about a few challenges also, otherwise my speech will not be inspiring. When I was in Delhi, I was Additional Secretary Women and Child, and Sidramaya had just become CM in 2013, and I wanted to come back to the state because people said I have a chance of becoming the Chief Secretary, so I should not be out in Delhi, I should be in Karnataka, and even I wanted to come back. So when I approached the Chief Minister and told him that I am back and I want to be posted, he was also very new, he had just taken over. And I told him I have a very good industrial background. It was circumstances which made me to get into one industry's post to the other. He said, ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಮೈ ಮೇಲ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ secretary, because the main role of an industry secretary is to network. They have to network with businessmen. They have to attend parties in the evening. They have to organize parties, and a lady will not be able to do it. So we all never had a lady additional chief or secretary industry so far in Karnataka. For the purpose that Karnataka is a land of opportunities and lot of big companies come to Karnataka, we need to do a lot of social meetings, gatherings, etc., and the lady will not be able to do it. And I on the other side went and told Chief Minister I had this kind of experience. Karnataka was on 13th position and I can try my best and get into a better position. So while this was happening, I was waiting for 1 month in the Kumar Krupa guest house for my posting, and finally I got fed up and I went and met CM and I said, sir, I'm so fed up sitting in the room, you give me any posting.
forget about industries, you can give, because there's a lot of pressure on him to post some other officers. And then he said, ಬೇರೆ ಯಾಕೆ industries ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು sir, thank you very much. And that's how he posted me, and I'm always grateful to him that he took such a bold decision and posted me as the industry's ACS. And there was so much of, grumbling amongst the male officers that how come a lady has been posted. It's a great challenge. He also told me that's a big challenge because the industry's portfolio was with the Chief Minister. And that's how, luckily, during that time, the industrial policy had come to an end. So 2014 and 19 industrial policy had to be drafted. Already a draft was ready. And when I looked at the draft, it was done by some consultants, usual stuff. So I said, I called my joint directors. I said, you are the joint directors who are in the industries. I think you know better than any consultant drafting the policy. So we sat, some of them, and then we brought about this whole new industrial policy, which focused more on going beyond Bangalore. Going beyond Bangalore was the first concept we introduced. You go to Gulbarga, you go to Belgaum, you go to Mangalore, you go to Mysore. The further you go, the more incentives you get. The closer you come to Bangalore, you don't get any incentives. That was the first thing we planned. Then we had a separate chapter for women for the first time, separate chapter for SCSTs, NRIs, ex-servicemen. All of them were clubbed into one small chapter. Can you imagine women, SCSTs, NRIs, ex-servicemen, all were in one small para. So we just removed all of them and we made a very big separate policy. And I'm very proud to say that from 2014 to 15, we came to the 8th position. And then 15 to 16, we came to the first position. We did Invest Karnataka, which was a great success. And a big women's seminar on that day. And from 2016, Karnataka remains to be in the first position because we brought it to such a level that nobody could cross us. Gujarat was first and then Gujarat became number 2. So I could, show to the government and to the people that you don't have to do parties, you don't have to do networking, you can just meet people, you can be industry friendly, you can be open, you can solve the problems, and then you can definitely deliver and do a good job. So that is how when I was working in the industries, as Jyoti mentioned, different associations ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Then I said, why don't you all get together? ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 300ಕ್ಕಿಂತ 1000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. It will impress the government. And that is how first we brought all the women, Invest Karnataka, we brought all the women together. And our women's seminar was the most successful seminar. Even ಯಾರು US ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, UK ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ was full and all the men were standing on the corners of the door. It was jam-packed when we did the women's seminar. So it proved that, if we encourage women, bring them together, what they need is a little opportunity and little support. And after Invest Karnataka, we did something like Think Big, which was Asia's largest women entrepreneurs meet, which had nearly 3,500 women across Asia. And it was a huge success. And what happened was when all the women came together, when we invited the Chief Minister, they never thought that, women's seminar ಅಂದರೆ 100 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 200 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ CM ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ 9:15 ಲೈಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ 9:15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ 9:15ಗೆ ಬಂದರು. ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಬೈ 10 o'clock. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಜಿ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಎಲ್ಲಿ CM ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸೇಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ಅವರ PS ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಮ್, ಹಿ ಸಾ ದ ಹೌಸ್ ಫುಲ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಶಾಕ್. ಈ ಸರಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ all our chief ministers came on time because they know that
the women come on time, and the event which Ubuntu Consortium, as a consortium when we organized, it was a huge success. Anantara, what we did was, as Jyoti said, 2019, after I retired, we registered, same like you, March 8th, 2019, 10 years later than Power. We have formed this consortium, and we are now presently we do 2 events. One is Together We Grow, November 19th, this International Entrepreneurship Day, and this time being Sunday, we are doing it on 18th. And March 8th we do, wow, that is Women of Worth. And because all associations would like to celebrate the Women's Day, we do it little later, maybe March 10th or 15th or whatever, so that each association does their own event. So the purpose of the consortium is, first of all, to bring all the women, entrepreneurs, associations together, so that there is an exchange of thought and idea. And as Raji said, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, then you found power. And you saw how powerful it was. So hundreds of powers get together. You can imagine how powerful the women entrepreneurship will be. We can even show our strength. We can do policy interventions, several policy recommendations. We show women how to participate in exhibitions. Basic idea is to upscale the businesses. Basic idea is upscale the business. COVID time ali, women life skill management, we did training. We did online business training. We did several trainings online. So as we started doing the training programs, we realized that digital marketing is the need of the hour. It is the need of the hour, digital marketing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೂಲ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೌ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೈಪ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಚಾಟ್ GPT, ಓ ಗಾಡ್, ಚಾಟ್ GPT is giving all the idea. So then today when Dipali said I will teach them about chat GPT, I said yeah, it's very good because you don't have to use your brain. Somebody is doing all the work for you. So that's how technology has grown. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ಚಾಟ್ GPT ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದೇ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ in chat GPT. So even ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಏನು ದಸರಾಗೆ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ GPTಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ. One beautiful girl was made ready and she sang a song through artificial intelligence. So these are all something which is very new, and youngsters can catch it very fast. Now we are older generation, we only write and we read. We don't take up to technology very fast. But nivella, business alidiri, you take up to technology very fast. Only thing is you need an exposure. So what we did was, when we met ESCAP, they invited me to Maldives for a training program, and they trained women across the poor countries. I thought, why not we do this training for our Ubuntu members in Karnataka or across India. So last year we did the training. We started in Bangalore, then we went to Mysore, then we went to Mangalore, we went to Beddi, then we went to Gulbarga, and like this, a lot of women came. We are not bothered about the numbers because we know 150 will register and there is 60 or 70 bartare. It's okay. 60 and 70 we start, and several 60s and 70s will become thousands, like drops of water make an ocean. We want to cover 10K women entrepreneurs across India. And I'm very proud to say openly that Ubuntu Consortium is the one and only organization which has taken the initiative of training women entrepreneurs in digital marketing across India. Prime Minister Sri Narendra Modi ji is promoting digital payments. Okay, and the digital payments complement the digital marketing, or digital marketing complements the digital payments. So we are the, more than government, we as an association have taken the lead of training women entrepreneurs in digital marketing.
And I'm sure that today you will all find this whole training very useful, interesting, and maybe you'll invite us again for another round of training. I'd like to mention only 3 things before I close. The first thing is, while doing the digital marketing training, we also realized there's so many other opportunities for women entrepreneurs to grow. So the first thing is, now today we have with us Sunil. You can just introduce, just get up and show your face. Sunil, we met him. He's also a startup like us, and he's got an app on Facebook where you can improve your business without, your GST registration, vagara, vagara. So he's going to take a session. So wherever we see an opportunity for women entrepreneurs to grow in their business, we try to introduce it to our members. I'm not an entrepreneur, so I don't benefit anybody. We took a delegation to Cambodia. Somebody asked me, how is the trip to Cambodia? So I'm like only a school teacher taking everybody on the trip, because I'm not a business person. I'm happy if my members get business. I'm happy if all of you learn. All of you, each one of you out of the 60 or 70 who are here, even 20 of you tell us, or even 5 of us tell us that you have improved in your business or scaled up in business. We are very happy because of our initiative, your business has come up. Similarly, what we have done is today we also invited Max Life Pension Scheme, because Jyoti and me, when we are in office, we are always discussing how to do something for our members and member associations. We felt that women don't have a pension. Like I am in government, I retired, I get a pension. Okay, but you as entrepreneurs, you don't have a pension. And you generally don't think of your future. Women should think of the future. First of all, save for themselves, save for the family, save for bad times. Suppose you save in a right way. Your son needs to go abroad, your daughter needs to go abroad, or somebody is getting married, somebody is sick. You suddenly need X amount of money. And if you save properly in a government scheme, which gives you good interest, this scheme gives you nearly 14% interest, where nowhere you get this kind of an interest, and which is supported by Finance Ministry. It's a good saving. We are too late now to save in that pension scheme. But you people who are here, you can save, because it's, I think, up to, from 40 years onwards, it's okay. But when you reach 50, 60, then it becomes a little difficult for them. You can save it, but the incentives will be less, because you can't live longer than a particular age. So the younger you are, the easier you save, that is also good for you. So we don't think of just upscaling businesses for women entrepreneurs, but we think of various opportunities and avenues which will help the women entrepreneurs in different ways. Like I said, life skills, because during COVID time, women were going through a lot of depression and other issues. There was a husband sitting in the house, there were children sitting in the house, the money was not coming in, and you had to take care, people were dying, people were falling sick. Women had to, suddenly get into several crisis situations. So we had this life skill training program on how to handle depression, how to handle crisis, how to handle sudden situations. So we had online training programs for women entrepreneurs. Maybe it helped a few. Some of them threw open their questions and some issues they were playing. So what we do is, as a consortium, we think and think. Whenever we meet, like we met Sunil, he came to the office, he told me we are doing XYZ. Immediately it struck me, what he is doing will help our women entrepreneurs in Tier 2 and Tier 3 cities who don't have GST registrations, who are doing small business. So we encouraged him. We told him, you come, you make a presentation. We don't benefit anything, he benefits or you benefit. We are happy. So that is what is the concept of Ubuntu Consortium, is to make the association strong, make the association members to grow. But our only request is, you association should join us when we are doing a particular initiative. If you don't join us, if you don't shake hands with us, we're not able to do anything, because whatever we think for you. And if you have any doubts, you can always ask us, why are you doing this? What is the benefit of this? Our members want to know more. We can always clarify to you. So today we are here for the digital marketing training program. I'm very, very happy. Last time when we did in Bangalore also, we called you. Some of you did come and participate, but this is a slightly different
than what we did in Bangalore. And I hope that all of you benefit, all of you scale up in business, especially the youngsters who are here. Women and girls who are not in business can get inspired to do business. Because in a society like India, we are always looking at government for a job. Nowadays, government jobs are coming down. No longer we have government. Parents are very happy if children get government jobs, but those are coming down. Second thing is private companies. Private companies also, beyond that time, you get bored, or parallelly you can do your business. So doing business is the need of the hour. And South Canara district is a district which is known for entrepreneurship. You are the ones who laid the foundation stone for the banks. You are the ones who laid the foundation stone for educational institutions. And as I mentioned earlier, I would like to mention here, my mother, hailing from Karkala, some 100 years back, she became a doctor, went to Board High School in Karkala, then PUC in Mangalore, then Madras Medical College, did her MD there, then worked as district medical officer in Puttur, Udupi, Lady Goshen Hospital. So for some 100 years ago, there was entrepreneurship in this region. All our friends in those generations became school teachers, Hindi teachers. They went to Bombay. They were very good in various fields. So the entrepreneurship is there in the soil here. That's what I feel in women. And what we need to do is we need to have confidence in ourselves. We women need to think about ourselves. I'm not saying sacrifice the family and all that, but think that I can also do something. Many of the women, they are very complacent. They say, I'm not interested in growing beyond a particular point. I think that attitude should go, and women should want to do something more than what they think they want. You should have ambition, you should have a plan, you should grow. I think that is something. When you think your husband should do well, when you think your son and daughter should do well, why don't you think that you should also do well? When you pray and plan for your family to grow, you can also plan for yourself to grow. And we have sufficient and enough opportunities now in the present world compared to what it was during our mother's generation or during our generation. And I think the smartphone is the answer for everything. So as Surasha said, we won't say smartphone, the phone. Nimmali kayali phone inide, that is like a magician. That fellow, that the phone, we won't say that fellow with that girl, we will give it a ladies. It gives you answers for anything. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮುಕಾಂಬಿಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋದು. How far is Mukambika from Udupi? It will say 100 kilometers. Isn't it? Who was the first king who ruled this area? Just Google and you get it. So Google gives you all the answers. Google gives you the answer, and various social media platforms, Facebook nodi, Twitter nodi, nimdu Insta nodi, LinkedIn, any platform gives you different opportunities, and that is what today's training will be totally focused on, giving you various opportunities. So again, I thank Power, and especially today I would like to thank these sponsors. I think DIC has sponsored the banks, Union Bank. You're from Union or Canara Bank? Union Bank, Canara. See, we try to reach them in Bangalore. We don't get any support from them. So I'm so fascinated that here you could get the support. And Hangyo Ice Cream. Hangyo, we contacted Hangyo as, though Pradeep I said he couldn't come, he has sponsored. And a major sponsor is Bisfarm, a biscuit company which is based in Calcutta. They have supported us in the last 4 training. Yeah, anyway, but many people don't show their gratefulness, where they forget whatever help they take. But then we had. So that way, we move ahead, and though we don't have flushed with funds, whatever we get, we try to use it for the growth of women entrepreneurship. And I'm very happy that whatever efforts we or Power has put in today has yielded results by a good attendance of people. I request all of you to stay on till the evening. ಊಟ ನಂತರ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಗುಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ 18ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಗ್ರೋ.
It is exclusively a women's event where they will give showcase opportunities of business, ONDC training program, getting marketing facilities. So we would request all of you to register. Then we prepare so much of food and kits and everything gets wasted. So I request all of you to join. I request Power to take the initiative of registering, focus on that. And last but not the least, as you all know that Flipkart, Amazon ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16% to 38%. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 4.5 to 5.5% ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ONDC ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ONDC ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತ್ತು, 50 ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಪವರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. So I request all of you to take advantage of the ONDC network. I request Power to take a lead. Maybe we can have an exclusive training program for Power members itself. If you have 15-20 members, we can have a training program for you. With this, thank you very much. We are running behind schedule, but probably we'll make up. We started half an hour early. Yeah, so thank you very much, Suvarsha and the team, and thank you all the delegates. Thanks all the sponsors and all the speakers who have come today to make this whole training program very successful. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, DC ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮಗೊಂದು ಯೋಗ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ACS ಆಗಿ, ಅದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ACS ಆಗಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನಾವು ಈಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ VIPsಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಿಂದೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ, ಆದರೆ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು 13ರಿಂದ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದು 1ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಸ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ನಮ್ಮದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ 1419 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾನು ರಿಯಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. 14-19 ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SC ST, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್, ಎಕ್ಸ್-ಸರ್ವಿಸ್ಮೆನ್, ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಓದುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ SC ಇರ್ಬೋದು, ST ಇರ್ಬೋದು, ವಿಮೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಮತ್ತು SC/ST ವುಮೆನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೆನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಮೆನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು SC/ST ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಷನಲ್ 5% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಓಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಾವೊಂದು ಪಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹವಣಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾಲೋಅಪ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನನಗೊಂದು 4-5 ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ACS ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಇದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ 31 ರಜೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಮಗೇನು ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಇಲಾಖೆ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಮಹಿಳಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಥ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು 27 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ವುಮೆನ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, PMEGP. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವುಮೆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಂಡನ ಯಾರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಸರ್ ನನಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಲಿ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವನೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಭವ ಇದ್ದವರು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಬುಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಬಂದಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿನ ಎಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಮಂದಿಯಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. He has been a constant support for Power from day one, and we are glad that we'll continue going forward. I now request Ms. Reshma Tota, the Treasurer of Power, to hand over a memento to Jyoti Balakrishnan, Secretary of Ubuntu. I now request Ms. Poonam Shetty,
immediate past president of Power, to give a handover, a memento to Raj Lakshmi, VP of Ubuntu. Now request Ms. Tanuja Mabin, the VP of Power, to hand over a memento to Mr. Nagraj Vinayak, Joint Director of DIC. Good afternoon to everyone. A very warm welcome to dignitaries on the dais and off the dais and all the participants. On behalf of Power, I would like to appreciate and acknowledge our special guests for today who have always supported us and who has always supported us and taken out their time to grace this occasion and stand up with us. Union Bank Regional Manager, Mr. Manoj Salian, thank you for coming. We would love to give a token of love. Ratnaprabha ma'am, can you please hand over the token? Please with us. You have always supported us. So thank you for coming, and please take a token from Ratnaprabha ma'am. Yeah. I would also like to say that Union Bank Manipal branch, thank you sir. I would also like to mention that Union Bank Manipal branch manager, Marutesh sir, is also present. Thank you for taking out the time. And Mr. Sunil SR and Vinod MS from Do Friendly, thank you for coming and taking out the time to educate us and let us grow together. Thank you so much. Good morning to you all, dignitaries on the dais and off the dais. I stand before you with great honor and privilege to extend a heartfelt gratitude on behalf of Power. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Today, a new beginning has begun by the great team of Ubuntu and Power. It's a day of learning. It's a day of evolving. The initiative led by Ratnaprabha ma'am and her team on behalf of Ubuntu to impart valuable skills and knowledge is remarkable. We are greatly grateful to our Dr. Vidya Kumari, our DC, for gracing us with her presence and accepting our invitation wholeheartedly to be the chief guest of the inaugural function, in spite of her busy schedule. So our profound thanks goes to her. We extend our profound thanks to Ratnaprabha ma'am, the president of Ubuntu. Ma'am, you have inspired us with your words of wisdom and widened our perspective. You have unveiled this opportunity for all of us, and I'm sure that we'll all come together. Your words were like a rose petals, and the fragrance of the roses. Your words were very powerful to us. We are also indebted to you, ma'am, for traveling all the way from Bangalore to provide this invaluable support in the execution of this workshop. Once again, on behalf of the Power, we extend our warm thanks to you, ma'am. Thank you very much. And you said that Kannada was not very this thing, but it was so sweet and you were so well in articulating it. And we also, thank you ma'am, we also thankful for Jyoti ma'am for giving a brief intro of Ubuntu, and I think that today we have a very broad perspective of Ubuntu, and we all might be, want to know more and more and go hand in hand with you all. Thank you very much, ma'am. We also thank Nagraj sir for your appreciation and making Power still more powerful. Thank you very much, sir. A heartfelt appreciation goes to the Skill Development Department and NRLM for connecting us with many women entrepreneurs.
special recognition and life insurance and Do Friendly app for partnering with us. We owe our gratitude to the digital transformation team and the UN's ESCAP for reaching out to disseminate the essential skills needed in today's world. Our immense appreciation goes to each one of us sponsors, Whisk Farm, Hangyo, DIC, Union Bank and Canara Bank. Our warm appreciation and thanks are extended to the UR Arts for helping us with all the designs. We also extend our special heartfelt gratitude to our President, Suvarsha Minch, for being on her toes, and thanks goes to you too. Also her entire team who have actually day in and day out supported her and to make this or to bring all of you together under one roof. Our MC Shilpa Sen possible. Today has a diverse group of women, including power members, entrepreneurs of various scales and students have embarked on this. Participants, caterers and staff of all who have contributed for this resounding success of today's program in every way. News Cafe for promoting recording of our session and all the media people over here. Thank you very much. Request all the power members to stay back for a group photo, please.